Our story is not finished. The little prince is visiting the other planets. Be with Storylish on every Friday and Monday nights. And don't forget to like and subscribe for more stories. The second planet was inhabited by a very vain man. "Oh, a visit from an admirer," he exclaimed when he caught sight of the little prince, still at some distance. To vain men, other people are admirers. "Hello," said the little prince, "that's a funny hat you're wearing." "It's for answering acclamations," the very vain man replied. "Unfortunately, no one ever comes this way." "Is that so?" said the little prince, who didn't understand what the vain man was talking about. "Clap your hands," directed the man. The little prince clapped his hands, and the vain man tipped his hat in modest acknowledgment. "This is more entertaining than the visit to the king," the little prince said to himself, and he continued clapping. The very vain man continued tipping his hat in acknowledgement. After 5 minutes of this exercise, the little prince tired of the game's monotony. "And what would make the hat fall off?" he asked. But the vain man didn't hear him. Vain men never hear anything but praise. "Do you really admire me a great deal?" he asked the little prince. "What does that mean, admire?" To admire means to acknowledge that I am the handsomest, the best dressed, the richest, and the most intelligent man on the planet. But you're the only man on your planet. Do me this favor, admire me all the same." "I admire you," said the little prince, with a little shrug of his shoulders. "But what is there about my admiration that interests you so much?" And the little prince went on his way. "Grown-ups are certainly very strange," he said to himself as he continued on his journey. The next planet was inhabited by a drunkard. This visit was a very brief one, but it plunged the little prince into a deep depression. "What are you doing there?" he asked the drunkard, whom he found sunk in silence before a collection of empty bottles and a collection of full ones. "Drinking," replied the drunkard, with a gloomy expression. "Why are you drinking?" the little prince asked. "To forget," replied the drunkard. "To forget what?" inquired the little prince, who was already feeling sorry of him. "To forget that I'm ashamed," confessed the drunkard, hanging his head. "What are you ashamed of?" inquired the little prince, who wanted to help. "Of drinking," concluded the drunkard, withdrawing into silence for good. And the little prince went on his way, puzzled. "Grown-ups are certainly very, very strange," he said to himself as he continued on his journey. The fourth planet belonged to a businessman. This person was so busy that he didn't even raise his head when the little prince arrived. "Hello," said the little prince. "Your cigarette's gone out." "3 and 2 make 5. 5 and 7, 12. 12 and 3, 15. Hello. 15 and 7, 22. 22 and 6, 28. No time to light it again. 26 and 5, 31. Ooh. That amounts to 501,622,731. 500 million what? You're still there. 501 million, I don't remember.
I have so much work to do. I'm serious, man. I can't be bothered with trifles. 2 and 5, 7. 501 million what? Repeated the little prince, who had never in his life let go of a question once he had asked it. The businessman raised his head. For the 54 years I've inhabited this planet, I've been interrupted only 3 times. The first time was 22 years ago when I was interrupted by a beetle that had fallen onto my desk from God knows where. It made a treble noise and I made 4 mistakes in my calculations. The second time was 11 years ago when I was interrupted by a fit of rheumatism. I don't get enough exercise. I haven't time to take strolls. I'm a serious person. The third time is right now. Where was I? 501 million. Million what? The businessman realized that he had no hope of being left in peace. Oh, of those little things you sometimes see in the sky. Flies? No, those little shiny things. Bees? No, those little golden things that make lazy people daydream. Now I'm a serious person. I have no time for daydreaming. Oh, you mean the stars? Yes, that's it, stars. And what do you do with 500 million stars? 501,622,731. I'm a serious person, and I'm accurate. And what do you do with those stars? What do I do with them? Yes, nothing, I own them. You own these stars? Yes, but I've already seen a king who kings don't own, they reign over. It's quite different. And what good does owning these stars do you? It does me the good of being rich. And what good does it do you to be rich? It lets me buy other stars if somebody discovers them. The little prince said to himself, "This man argues a little like by drunkard." Nevertheless, he asked more questions. How can someone own these stars? To whom do they belong? Retorted the businessman grumpily. I don't know, to nobody. Then they belong to me because I thought of it first. And that's all it takes? The rest of this story on Monday night. And don't forget to like and subscribe for more stories. ترجمه فارسی فصل 11. سیارک دوم مسکن یک خودپسند بود. مرد خودپسند وقتی از دور متوجه نزدیک شدن شازده کوچولو شد گفت ها این همه تشویق کننده که برای تحسین من می آید. آخه انسان‌های خودپسند تصور می‌کنند که دیگران فقط آنها را ستایش می‌کنند. شازده کوچولو گفت سلام، چه کلاه عجیبی روی سرتان گذاشته‌اید. و مرد خودپسند پاسخ داد این کلاه برای سلام و خوش آمدگویی است. وقتی مردم مرا تشویق می‌کنند من به احترام آنها، به نشانه احترام آنها کلاهم را از سرم برمی‌دارم. هرچند متأسفانه هیچ کس از این اطراف گذر نمی‌کند. شازده کوچولو چون اصلا متوجه منظور مرد خودپسند نشده بود گفت بله. مرد خودپسند به او گفت برایم دست بزن. شازده کوچولو دست زد و مرد خودپسند کلاهش را فروتنانه از سر برداشت و تشکر کرد. شازده کوچولو با خودش فکر کرد حداقل این یکی از ملاقات با پادشاه جالب‌تره و شروع کرد به تشویق و دست زدن برای مرد خودپسند و خودپسند هم دائما کلاهش را برمی‌داشت و تشکر می‌کرد. بعد از 5 دقیقه شازده کوچولو از این بازی یک نواخت خسته شد و از مرد خودپسند سوال کرد باید چیکار کرد تا کلاه از سر شما بیفتد؟ اما مرد خودپسند سوال او را نشنید. در واقع مردمان خودپسند هیچ چیزی را به غیر از تعریف و تمجید نمی‌شنوند. مرد خودپسند از شازده کوچولو سوال کرد آیا به واقع مرا تحسین می‌کنی؟ خب تحسین یعنی چی؟ تحسین یعنی اینکه تو به من احترام بگذاری و مرا به عنوان خوش‌تیپ‌ترین، زیباترین، خوش‌لباس‌ترین،
ثروتمندترین و باهوشترین انسان روی این سیاره قبول داشته باشید. ولی آخه شما تنها کسی هستی که روی این سیاره زندگی میکنی. باشه، حالا یه لطفی در حقم کن و من رو تحسین کن. شازده کوچولو شانه‌ای بالا انداخت و با بی‌تفاوتی گفت باشه، تحسین میکنم. اما آخه چه چیز این برای شما جالبه؟ شازده کوچولو راهش را گرفت و رفت و با خودش گفت این آدم بزرگا عجب موجودات عجیبی هستن. فصل 12. سیاره که بعدی متعلق به یک میخواره ی آدم مست بود. دیدار شازده کوچولو خیلی کوتاه بود، اما او را در غمی عمیق فرو برد. شازده کوچولو از مرد مست که آرام و بی صدا در کنار تعدادی بطری خالی و پر نشسته بود سوال کرد اینجا چی کار میکنی؟ مرد مست با حالت افسرده و غمگین پاسخ داد می نوشم. شازده کوچولو پرسید چرا می نوشی؟ برای اینکه فراموش کنم. شازده کوچولو که خیلی دلش برای مرد مست میسوخت دوباره پرسید چی رو فراموش کنی؟ مرد مست در حالی که سرش پایین بود گفت شرمندگیم رو فراموش کنم. شازده کوچولو که تصمیم گرفته بود به این مرد بیچاره کمک کنه دوباره پرسید خب شرمندگی از چی؟ شرمندگی از مستی. مرد مست این را گفت و در سکوتی عمیق فرو رفت. شازده کوچولو در حالی که به راه خود ادامه میداد شگفت زده و متحیر به این موضوع فکر کرد که این آدم بزرگا واقعا که خیلی خیلی عجیب هستند. فصل 13. سیارک چهارم متعلق به یک بازرگان بود. این مرد آنقدر مشغول کارش بود که حتی با ورود شازده کوچولو سرش را هم بلند نکرد تا ببیند چه کسی وارد شد. شازده کوچولو گفت سلام، سیگارتان خاموش شد. 3 و 2 میشه 5، 5 و 7 میشه 12، 12 و 3 میکنه به عبارتی 15. سلام. 15 و 7 میده 22، 22 و 6 میشه 28. من وقت ندارم سیگارم رو روشن کنم. 26 و 5 میده 31. پس میشه به عبارتی 501,622,731. شازده کوچولو پرسید 500 میلیون چی؟ تو هنوز اینجایی. 501 میلیون. من نمیتونم صبر کنم، خیلی کار دارم. من با مسائل جدی کار دارم و خودم را با چرندیات مشغول نمی کنم و به مسائل کوچیک نمیپردازم. 2 و 5 میشه 7. شازده کوچولو که هرگز عادت نداشت سوالی را بدون پاسخ رها کند دوباره پرسید 500 میلیون چی؟ بازرگان سرش را بلند کرد و گفت در طی 54 سالی که من ساکن این سیاره هستم فقط 3 بار برایم مزاحمت پیش آمده. اولی 22 سال پیش بود، وقتی که یک قاز سرگردان که خدا میدونه سر و کله‌اش از کجا پیدا شده بود آنقدر سر و صدا کرد که صدایش در تمام سیاره میپیچید و باعث شد من موقع جمع زدن در 4 جا اشتباه کنم. دومین بار 11 سال پیش بود که دچار درد روماتیسم شدم. من ورزش نمی‌کنم چون وقتی برای این کارهای بیهوده ندارم. دفعه سوم خب همین الان داشتم میگفتم پس 501 میلیون. میلیون چی؟ بازرگان متوجه شد تا جواب سوال شازده کوچولو رو نده از دستش خلاص نمیشه. پس گفت میلیون ها از آن چیزها که تو آسمان دیده میشن. مگس؟ نه بابا، اون چیزهای براق. زنبور عسل؟ نه بابا جان، اون چیزهای کوچولوی طلایی که آدمای تنبل با نگاه کردنشون میرن تو رویا. البته من که آدم پرکار و جدی هستم وقتی برای رویا پردازی اینجور چیزا ندارم. منظور شما ستاره ها هستن؟ آره خودشه، ستاره. خب حالا شما با 500 میلیون ستاره چیکار میکنید؟ 501 میلیون و 602,731. من مرد جدی و البته دقیق هستم. خب با این همه ستاره چیکار میکنید؟ چیکار میکنم؟ بله چیکار میکنید؟ هیچی، من مالکشون هستم. مالک ستاره ها؟ بله. اما من یه پادشاهی رو میشناسم که پادشاهان صاحب چیزی نیستن، اونا فقط حکومت میکنن. این دو چیز با هم متفاوتن. صاحب این همه ستاره بودن چه فایده‌ای برای شما داره؟ باعث میشه من خیلی ثروتمند بشم. ثروتمند باشید که چی بشه؟ و اگه کسی یه ستاره پیدا کنه من میتونم اونو ازش بخرم. این آقای هم یه جورایی مثل اون مرد همیشه مست میمونه. با این وجود هنوز شازده کوچولو چند تا سوال دیگر داشت. پس دوباره پرسید چطوری کسی میتونه صاحب یک ستاره بشه؟ بازرگان با پرشور جواب داد این ستاره ها مال کی هستن؟ نمیدونم، مال هیچ کی هست. پس مال من میشن، برای اینکه من اولین کسی هستم که به فکر تصاحبشون افتادم.
و همین دلیل کافیه. ادامه داستان دوشنبه شب. ممنونم از وقتی که گذاشتید. Thanks for your time. Don't forget to like and subscribe for more stories. برای داستانهای بیشتر لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. And remember, listen, learn and enjoy with Storylish.